I first came to New Guinea to study birds of paradise because I was just really interested in this group that was very diverse in their behaviors and their plumage and colorations. And at that time, at the beginning, I was mainly interested in behavior and evolution. And then over time, my work has evolved and changed as I started working with Tim Lehman, and we became really interested in documenting all of the species in the family and trying to do photographs and video recordings and vocal recordings of their sounds, both for research but also for educational outreach purposes. Yeah, there's a lot of interest from people all around the world in bird watching. People want to come to see birds of paradise and all the other really special biodiversity in Papua, but birds in particular. Mingre village in this area along this part of the Artifact Mountains, the landowners have stopped hunting their birds and are keeping their forests intact. They're not cutting down much of the forest at all. And you can really tell the difference. There's many more birds of paradise here than you see in other places nearby. And they've developed it enough with pathways, and they track where the birds of paradise are over the years so that when bird groups come, it's very easy for them to go and spend the morning and seeing a bird of paradise. Fruits of their labor is now, obvious, I think, because you don't have to be a bird of paradise biologist to come here now and see birds of paradise. Anybody could really come and see them here. And what's especially unique about the birds of Papua compared to other parts of Indonesia is there are many unique species that are found only in Papua, especially like the birds of paradise and the bowerbirds are two famous examples. Here in Mingre, I have been here on this trip. I've already been here for 2 weeks, and I've been concentrating on the Vogelkop superb, bird of paradise, and the western Parodia. But we also have here a magnificent bird of paradise, and up higher on the mountain, black sicklebill and Arphacastrapia. So there are many species here to photograph. It's only possible for me to come and photograph birds here in Papua because the local people are protecting their forest. And so I always work with the local people. I get the permission to go into their forest, and I hire them as guides. I stay in the village, and so I work very closely with the local people to be able to document the bird life here. Orang tua tuh dilarang untuk bikin kebun yang merusak ini burung, tembak burung, masuk potong kayu sembarang di hutan. Itu yang orang tua dilarang. Sekarang sudah ada yang bawa senapan, sudah ada yang bikin kebun lagi. Su jaga hutan baik-baik. Kalau orang yang tembak burung, perasaan saya mungkin malah karena su dijaga, jadi tidak bisa ditembak. Pas itu orang dari Anggi itu dong tembak itu, dong tuntut itu dong bayar 1 juta. Satu burung saja dong bayar 1 juta. Langsung dong parang mobil itu cabut kunci. Ganti itu burung yang tembak kalau bisa dong lepas kunci. Permintaan tur untuk burung di sini itu sekarang semakin banyak. Yang saya tahu di Mingre memang potensinya luar biasa, burung cendrawasihnya juga lumayan lengkap, kemudian burung-burung yang lain juga spesiesnya juga banyak. Kalau keterlibatan masyarakat lokal dalam satu kali tur itu bisa sampai 25 orang. Jadi banyak sekali masyarakat yang terlibat di situ, sehingga mereka semuanya bisa mendapatkan manfaatnya dari menjaga burung di sini. Keuntungan itu tidak hanya hari ini saja, tapi juga dalam jangka waktu yang lama. Dan akhirnya dengan sendirinya mereka menjaga tanahnya mereka dan tidak pernah lagi mau merusak alamnya. Kalau tamu 8 orang, 5 hari di Mingre, itu uang yang
bisa diterima oleh masyarakat itu sekitar 20-30 juta, itu mudah sekali untuk bisa terdistribusi dengan baik di desa itu. Dan mereka senang sekali. Mereka malah ingin ini akan terus-menerus seperti ini. Jadi mereka sampai bilang, jangan sampai kami kehilangan burung itu. Karena kalau kami kehilangan burung itu atau hutan ini ditebang, kami tidak akan punya lagi berkat yang seperti ini. Saya rasakan yang waktu dulu tuh belum kita dapat tamu itu, ya ini kita tidak dapat ini uang untuk kita mau beli sayur, beli beras untuk kita masak. Tapi saya rasakan tuh ini 3 tahun ini kita ada ini boleh datang tuh ini kita tidak beli beras, kita tidak beli sayur, tapi kita makan gratis dengan dapat uang. Kalau di ini kampung saya ini saya sudah kasih tahu sama warga, harus kita lihat sekarang kita sudah dapat uang itu lebih. Kalau kita mau lihat dengan warga lain yang mereka jual tempat, itu mereka untung tuh 1 hari saja. Namanya 1 hari itu kita orang Papua itu ya 1 hari itu kita pakai habis. Jadi maupun ada perusahaan mana yang mau datang tidak boleh dijual. Kita punya ini untuk kita punya cucu, untuk mereka juga itu bisa ini menikmati itu. Yes, I mean, this area around Mingre is a really good example. The people have been protecting their forest, and not just myself, but many other bird watchers and photographers are coming here to photograph the birds and see the birds. Maybe my grandchildren can come someday, and there will still be birds of paradise like that Western Parodia over there calling in this forest.